Hola a todos, hoy en Homemade en Casa hacemos galletas navideñas. Estas galletas son súper fáciles de hacer, ideales para principiantes. La receta de cómo hornear las galletas y del glacé real están en mi canal y también les dejo el link en la cajita de descripción debajo. Yo usé glacé real de consistencia media, quiere decir que cuando pasamos la manga con el glacé, en 15 segundos más o menos desaparece la marca. Los dejo con la música navideña y cómo se hacen estas galletas paso a paso. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer.
lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good Saint Nick.
Si les gustó este video no se olviden de suscribirse a mi canal, darme un like, dejarme un comentario y compartir con sus amigos y familiares. Muchas gracias por mirar este video y los espero aquí muy pronto. Bye bye.